আজকে আমরা ট্রি সিরিজের লেকচার 6 শুরু করতে যাচ্ছি এবং আজকের টপিক হচ্ছে বাইনারি সার্চ ট্রিজ। বাইনারি সার্চ ট্রিজকে আমরা সংক্ষেপে বিএসটি বলে থাকি এবং বিএসটি হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপ অফ বাইনারি ট্রি যেটা একটা পার্টিকুলার রুল ফলো করে আমরা তৈরি করে থাকি এবং রুলটা হচ্ছে given a node n, the left subtree of n must hold values smaller than n and its right subtree must hold values larger than n. যেটা বলতে বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা যদি একটা নোড থাকে n, তাহলে ওর লেফট সাব ট্রি মানে লেফটে যে ট্রিটা আমার থাকবে এই লেফট ট্রি এর মধ্যে সাব ট্রির মধ্যে যা ভ্যালু থাকবে সবগুলা এই 10 এর থেকে ছোট থাকবে। তার মানে হচ্ছে I can have any numbers less than 10, let's say 8, then I have, let's say 3, I have 9 over here and 2 over here, and the subtree on the right, and the values of the right subtree will have values greater than 10, let's say 15, 17, 13. Okay, and we have to be very careful that this rule holds for all the nodes. তার মানে হচ্ছে not just for the root but also true for every other node. তার মানে হচ্ছে এই নোডের ক্ষেত্রেও আমার বাম দিকে যেসব নোডস থাকবে must be smaller than 8 or must be smaller than this value, and values on the right must be greater than this particular value. এজন্য আমি এখানে 9 লিখেছি। 9 is greater than 8. That is why 9 is on the right of 8. Again, 9 is smaller than 10, so it's on the left. So this 9 is in the left subtree of 10, but in the right subtree of 8. Similarly, I have 15, which is greater than 10, so it's on the right of 10. 17 is greater than 15, so it's on the right of 15. But 13 is less than 15, so it's on the left of 15, but in the right of 10 because 13 is greater than 10. Okay, and we cannot have any duplicates in a BST. It's pretty easy, right? Okay, then let's look at a few properties of BST. So a treat a copy করে নিয়ে আসি। So we had 8 over here. প্রথম প্রপার্টিটা হচ্ছে the leftmost node always contains the smallest value. Okay, let এই ট্রিটা একটু এডিট করি। Let's say let's say I have 5 here. Okay, তো এই পার্টিকুলার বিএসটির leftmost node কোনটা? এই বিএসটির leftmost node হচ্ছে এইটা। রিজন হচ্ছে আমরা যখন রুট থেকে লেফটে যাওয়া যদি শুরু করি, so from root we go to the left, again we go to the left, এটার পরে আর কোনো লেফটে কোনো আর নোড নাই। তার মানে হচ্ছে এই নোডটা হচ্ছে এই ট্রি এর সবচেয়ে লেফটমোস্ট নোড, এবং লেফটমোস্ট নোডের ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে ওইটাই হবে আমার এই এন্টায়ার ট্রি সবচাইতে ছোট ভ্যালু। So it is 3 in this case. Therefore বিএসটি যদি আমার একটা বিএসটি দেওয়া থাকে এবং আমাকে একটা বিএসটি সবচাইতে ছোট ভ্যালুটা বের করতে বলে, সেটা আমি কোথায় পাবো? সেটা হচ্ছে এই ট্রি এর লেফট মোস্ট নোডে পাবো। লেফট মোস্ট নোড কাকে বলে? এমন একটা নোড যে রুট থেকে আমি লেফটে যেতে থাকবো, এমন একটা নোডে পৌঁছাবো যার আর লেফট নাই, সেটাই হচ্ছে আমার লেফট মোস্ট। On the other hand, the rightmost node contains the largest value of the tree. And the definition of rightmost is we start from the root, keep on going right,
And when we will reach a node that does not have a right, is the rightmost node. So this node over here does not have a right subtree. তার মানে হচ্ছে this is a rightmost. Okay. So এখানে আমি একটু এডিট করি, লাস্ট নোড বলতে হচ্ছে node with no left child. তো এখন যদি আমরা যদি কোড করতে হয়, কিভাবে কোড করবো? ইটস ভেরি ইজি। আমরা যে ডেফিনিশনটা এখানে লেখা আছে লেফট মোস্টের এক্স্যাক্টলি ডেফিনিশনটা আমরা কোড আকারে লিখবো। তো প্রথমে আমাদের একটা ফাংশনের নাম লিখি, লেটস সেলফ ডেফিনিশন find min and we are given the root. তো আমি কখন যে থামবো, কখন আমি ডিসিশন নিব যে this that I have reached the end or I have reached the leftmost? The answer is very simple. If I reach a node n whose left is none, তাহলে আমি আমার leftmost এ পৌঁছে গেছি। ঠিক আছে? So we can simply print the element which will be the smallest element, or we can simply return this node, whatever the question asks you to do. Let's say print else. Else মানে হচ্ছে আমি যদি এমন একটা নোডে না পৌঁছাই, for example I'm over here now, n যদি এখানে থাকে, definitely n dot left is not none, তাহলে আমি কি করব? আমি তার পরের নোডে যাব লেফটের দিকে। তাহলে আমি কি করব? n dot left এ যাব এবং লেফটে যেহেতু আমরা রিকারশন ইউজ করছি, লেফট যাওয়া মানে হচ্ছে I'll make a recursion call and move n dot left. আমাকে যদি find max বের করতে হয়, which means finding the maximum number, আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে simply লেফটের জায়গায় আমি রাইট লিখবো, and that's it. তো লেফটের জায়গায় যদি রাইট লিখে দেই, তাহলে আমি কি পাবো? Find max পাবো। I find the maximum number or node, whatever you say, okay? Okay. So let's move to the next topic, সেটা হচ্ছে successor and predecessor. আমার একটা বাইনারি সার্চ ট্রি এর সাকসেসর এবং প্রেডিসেসর বের করতে হবে যখন আমরা ডিলিট করব। তো আমরা ভবিষ্যতে দেখব কিভাবে একটা নোড ডিলিট করে। তো এটার আগে আমার সাকসেসর এবং প্রেডিসেসর ডেফিনিশনটা আমার জানতে হবে। প্রেডিসেসর দিয়ে শুরু করি। প্রেডিসেসর অর্থ হচ্ছে ইমিডিয়েট স্মলার ভ্যালু। এখন ইমিডিয়েট স্মলার ভ্যালু কাকে বলে? Let's say we have a few numbers, for example 31842, এবং এখানে বলা হচ্ছে 8 এর প্রেডিসেসর বের করতে, এবং 8 এর প্রেডিসেসর হচ্ছে 4। ঠিক আছে? Among these numbers 3 1 8 4 and 2, 4 is the predecessor of 8, or in other words 4 is immediately smaller than 8. এখন কিভাবে? Okay, among these numbers immediate smaller এর definition হচ্ছে the largest among the smallest. So immediate smaller মানে হচ্ছে largest among the smaller ones. কিভাবে? আমি যদি এই নাম্বারগুলা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজাই, তাহলে দেখা যাবে the predecessor of 8 এবং অথবা the immediate number smaller than 8 is 4. ঠিক আছে? এবং 4 is the largest number among all the numbers smaller than 8. Again,
The definition of successor is just the opposite of predecessor. Successor মানে হচ্ছে immediate larger. So for the same set of numbers, if I want to find the successor of 3, এর উত্তর কি হবে? তো আমি যদি আগে ascending order এর নাম্বারগুলো সাজাই, the successor of 3 is 4 because this number 4 is immediately larger than 3. In other words, this number 4 is the smallest number among all the larger values. So immediate larger মানে হচ্ছে smallest number among all the larger ones. So how to code? এখন আমরা ডেফিনিশনটা জানলাম, এখন আমরা কোড করব। কিভাবে আমরা কোড দ্বারা বের করতে পারি? তাহলে এর জন্য আমরা আগে একটা BST এঁকে নেই। So let's change the layout. So let's say I have a BST over here. তো আমরা এখানে একটা BST আছে এবং আমাকে find the predecessor of, let's say, 20. So find the predecessor of 20. তাহলে আমার predecessor definition আমরা কি জানি? First I have to find, মানে predecessor যদি বের করতে হয় তাহলে আমরা কি কি কাজ করতে হবে step by step দেখি. 1. Find all the numbers, or find the numbers smaller than 20. Second, then among the smaller numbers, find the largest. So it's a two-step process. Actually, find the smaller, find all the smaller number, find all the numbers smaller than 20, and then among these smaller numbers you find in step 1, find the largest. Okay, fine. So this is a two-step process. এখন let's draw like this. তাহলে এখন আমরা প্রথম কাজটা করি, finds all the smaller numbers than smaller than 20. So আমরা জানি এটা যদি 20 হয়, and according to the rule of BST, all the numbers smaller than this number or any number lies on the left, right? Let's say this is n, and according to the rule of BST, all the smaller numbers of n is on the left. তাহলে প্রথম স্টেপটা আমি কিভাবে পাবো? Simply n dot left. মানে আমি যদি n এখান থেকে যদি আমি এখানে এসে পড়ি, and we know that tree is basically a linked list. So if I have access to this node, I have access to all the nodes connected sequentially, right? So we simply write n dot left and we find
or we have access to all the nodes uh, smaller than this particular node. এখন আমার যেটা বের করতে হবে সেটা হচ্ছে among the smaller nodes find the largest, এবং আমরা গত স্লাইড থেকে দেখেছি লার্জেস্ট কিভাবে বের করব, find the rightmost. এবং এখন এই rightmostটা আমি কোন পার্টিকুলার নোডের উপর অ্যাপ্লাই করব, এটার উপর। again read the definition, among the numbers, among the smaller numbers. So the smaller numbers are inside n dot left, and on these numbers I apply rightmost. Okay, I do not apply rightmost on 20. Okay, if I apply rightmost on 20, then I'll move to the right. But according to the definition, I first have to move to the left in order to find the smaller numbers and then apply rightmost on these smaller numbers. So I apply rightmost on n dot left. So if I apply rightmost on this node, this is n dot left, then rightmost means I move to the right until I reach a node that has no more left right subtree, which is 19. Okay, so let's try with another number. Instead of 20, let's say I want to find the predecessor of 15. Let's say 15. So according to the first step, we need to find all the numbers smaller than 15, right? So smaller than 15. All the numbers smaller than 15 can be found in the left subtree of 15. So all the numbers in the left subtree of 15 are smaller than 15. And to get access to the left subtree, we simply write n dot left. So when we write n dot left, so let's say x equals n dot left. So this is now x. X is pointing to this node. Now from this node, or this is the starting of the left subtree, we need to find the largest. And to find the largest, we have to apply the rightmost. Therefore, if I apply rightmost from x, we reach 13. And if you see very carefully, the number 13 is immediately smaller than 15, which means 13 is the predecessor of 15. So if I have to write a code here, so let's write a code. So we need to find the predecessor. And we are given a node here. The first thing we need to do is we need to move to the left and then call a second function, rightmost on x. And we have already seen the code for rightmost. So let me write it again.
I have a second function called rightmost. So this is the code for rightmost where I find the maximum. So sometimes you'll see that this function is also called max. So predecessor is basically finding the left or going to the left subtree and then applying the rightmost function on x. So you return y at the end. You else return none. So let's see how it works. Simply, if I copy this tree. Now, what if I have a tree that does not have a, let's say I have 17, 20, and 5. And I want to find the predecessor of 17. So finding the predecessor means at first I have to move to the left, which is pointed by x, and then I go to the rightmost. But there is no rightmost over here. But you don't have to worry because if I call the rightmost function on x, if n dot right is none, so for this particular node n, so so you understand that the x I send over here is basically n over here, right? So this becomes n in this function, rightmost, and as n dot right is missing, it will return n. So the answer will be 5. So what I'm trying to say is if you find a left subtree which does not have a right subtree, this code will still work correctly. Now there is an issue in this finding the predecessor or successor thing, and the issue is what if I want to find a predecessor whose left subtree is missing? For example, the number 9. If I want to find the predecessor of 9, according to these two steps, I cannot find the predecessor because step 1 says find the smaller number. And we know that the smaller numbers lie in the left of a particular node. But over here, the left subtree is missing. Then how to find the predecessor in this case? This is a special case where we have to handle in a different way. So 9 does have a predecessor, and that's 8 somewhere up. So for nodes which don't have a left subtree, the predecessor of these nodes having no left subtree is somewhere up. Okay. So how do we find the predecessor of this kind of nodes? So let's look
at the solution. So let's say this is n. We take another variable that will point to n as well. Let's call it x. And we will take a variable p that will point to the parent of n. And so p is pointing to this one. So we run a loop. As long as p is not none, okay, let's move over here. One, p not equals none, and so we will be checking two conditions here. One, p not equals none, and p dot left equals x. So as long as p is not none and p dot left is equal x, p dot left equals x, then I keep on moving upwards. X will point to p and p will point to its parent. So if we look at this case, p is not none and p's left is x. So both of these conditions are true. Therefore, x will be pointing at p. So I'll move x over here. And p will be pointing to its parent, which means p will be pointing to 8. Again, my loop continues. If p not equals none, which is true because p is not none, and p dot left equals x, p dot left equals x, but this time this condition is false because p dot left is not equal x. P dot right is equal to x. Therefore, my loop breaks. And when my loop breaks, I will return p, which is 8 in this case. And 8 is a value which is immediately smaller than 9. Hence, 8 is a predecessor of 9. Therefore, this code for finding the predecessor only works if a particular node has a left subtree. If a node does not have a left subtree, then this code will not work. We have to write this piece of code then. So let me write the complete code to find the predecessor. If n has a left child or not. So if n dot left not equals none, then I write this. So let me erase this. I don't need this, right? Else, else means if n dot left is none, then I write this piece of code here. Oh, let's write it over here. So we say
while x naught equals, well, p naught equals none, and p dot left equals x. I keep on moving up. And when the loop breaks, I return p. And I have the code for finding the rightmost here. Okay. Now comes successor. Finding the successor is the exact opposite thing of finding the predecessor. So if you understand how to find the predecessor, it's pretty easy to find the successor. And what you do is you just have to switch or flip left the words, the terms containing left to right. They left, replace left with right, and you find the code for successor. And over here we have to find the leftmost. I'm leaving that for you. This is the end of the predecessor part. In the next lecture, we will look at how to create a BST from scratch, how to add, node, search, and remove. Till then, goodbye.